egyébként sokaknak szerintem filmes ráhatás miatt, de én rá kellett, hogy jöjjek, hogy Storm egyébként. Most rátok hagyom, hogy rájöjjetek, hogy ennek milyen aspektusai vannak, és hogy ez miért történhetett így, de arra kell, azt kell mondjam, hogy óriási Storm rajongó. Minden rendben? Oldalt egyébként? Backstage ügyileg? Ti rajtatok múlva már rég csinálnánk, ugye? Én döntöttem úgy, hogy a Marvel Champions-ről beszélek a közönséggel. Képzeljétek el, hogy a színpadon köszönhetjük azt az írót, akinek a neve örökre összefort az X-Men legendájával, hiszen a képregény történelem egyik legnagyobb hatású alakját, ő a képregény történelem egyik legnagyobb hatású alakja nyilvánvalóan, tehát nem magát rajzolta meg, ez nem erről szól. Ilyet is láttunk már, de nem az ő esetében van ez így. Szóval nem sokára a színpadon szólíthatjuk majd óriási meg megtiszteltetések közepette Chris Claremontot. Ő több mint 17 éven át formálta az X-Men világát, olyan ikonikus karaktereket és történetszálakat alkotva, amik mai napig meghatározzák nem csak azt, hogy hogyan fogyasztjuk az X-Men képregényeket, hanem például milyen kártyákat akarunk megszerezni az X-Men Snapben, ugye, vagy ez a Marvel Snapben. Szóval nagyon meghatározó. Mielőtt azonban ennek a blokknak megyünk, nagyon fontos, hogy az X-Men rajzpályázatnak az eredményeiről is lesz szó, ez pedig Mike Carey zsűrizésében kerül majd megrendezésre. Úgyhogy függetlenül attól, hogy pályáztatok, vagy csak teljes szívű rajongóként vagytok itt, a következő bő 40 perc abszolút az X-Men tematikában telik majd, úgyhogy arra szeretnék mindenkit kérni, hogy egy emberként köszöntse ezeket a fantasztikus alkotókat itt a színpadon. Ladies and gentlemen, let's hear it for these Titans, come on! Mielőtt bekezdjük, csak nagyon gyorsan, volt a Comic Connak egy rajzpályázata, egy X-Men tematikai rajzpályázat, és szeretnénk a díjakat átadni, hiszen az egyik legnagyobb díj benne az, hogy Chris Claremonttól kapják meg a díjat. Úgyhogy szeretnénk kérni a Szóval, a alfutás kategóriában harmadik helyezett. Remélem, hogy itt van velünk. Verép Szabolcs Ás. Gyere, légy szíves föl! Köszönjük szépen! Második helyezett. Robert Munda, itt van velünk esetleg? Ha nem, akkor nevében elfogadtam. Itt jön. Köszönjük szépen, és első helyezett Horváth Zoltán. Gratulálunk és köszönjük szépen, és a kezét inkább fontos. Az Omega Mutásnak a profi kategóriában harmadik helyezett. Várj, Tomi, hol vagy, Tomi? Ja, de ma nem tudod jönni, holnap átveszi majd, meg megkapja, bocsánat, igen. Második helyezett. Huszár Márton. Marci. Igen. És első helyezett Robert, gyere! Robert Markó Bőze, gyere, futás! Őszintén mondom, hogy bármelyik Marvel sornál elmenne egy monitornak. Gratulálok! Ezzel köszönjük szépen! És akkor át is adom a szót. Sziasztok!
let's get seated and let's get started. So before we dig into mutant history, I'd really like to be interested in what made Chris Claremont a comic book fan. Yeah. What made you a comic book fan? Which books did you read? Which books did you read? Which books did I read? Yeah. What brought you into the world of comics? I didn't read comics. American comics were incredibly boring. I read English comics. I read Dan Dare. I read Heroes of Smart. Good stories, well told. American comics in the 1950s and 60s were, as I said, boring. The industry was dying until 1967, when I discovered Stan Lee and Jack Kirby with Fantastic Four 48, which was the Fantastic Four Meet the Watcher. The beginning of a 3-story arc, The Coming of Galactus. I thought that was cool. So I kept reading. From the Fantastic Four, I found Thor by Stan Lee and Jack Kirby and Vinny Coletta. And then I found the Avengers by Roy Thomas and John Buscema. One series led to the next. And then in 1968, when I was in university, I spent some time working for Marvel Comics as what we called a gopher, because your job was to go for this, go for that, go for this thing. Now the job is called an intern. And I thought this was really cool. Understand, in university I was studying to be a political theorist. I wanted to save the world. Then I realized that really wasn't going to work. I would have more fun as an actor. See? But all along I was a writer, and I didn't know it. And so I kept writing, and then I sold my first story. And then Marvel foolishly bought my first story, my first comic book story. And away I went. And my original ambition was to work part-time for Marvel, write a story here and a story there, and make my career as an actor. And I figured I kept getting work from Marvel. And I thought, okay, I'll keep doing the Marvel work, and eventually it will stop paying, and I'll get back to acting. That was 54 years ago. As my grandfather would say back then,
when will you get a substantial job? And my reply would be, when this one stops paying me. So far, so good. Az igazadta a képregényekvilágban milyen fényekről a helyzet az, hogy az amerikai képregények az 50-es években borzasztó unalmasak voltak, úgyhogy szóval az 50-es, 70-es években az amerikai képregények unalmasak voltak, inkább tényleg unalmasak. Egészen, ezt adott el egészen 67-ig, amikor majd talált Stanley és Jack Kirby Fantastic Four-jára, a 40 volt az aztán, ami a Fantasztikus 4-es és a Fényidőkor, ami a Galactus történetét hozta meg. Ez nagyon tetszett, és én kezdtem el tovább olvasni Marvel történeteket. Én jutottam el a Fantasztikus 4-estől a Thor-ig, onnan a Posztoládokig, aztán 68-ban úgy döntöttem, hogy elmegyek dolgozni a Marvelhez, egyetemista koromban. Ez tulajdonképpen egy nótifuti fiú munkája volt, magyar kormánynak hívnánk. Akkoriban politikus akartam vele, hogy megmentsem a világot, az nem jött össze, aztán gondoltam, hogy színész leszek, az sem jött össze. Úgyhogy elkezdtem részmunkaidőben dolgozni a Marvelnek, és úgy gondoltam, hogy a idő másik felében pedig színész leszek, de a Marvel csak egy több is dolgot tudott, úgyhogy az 54 éve megy, nem panaszkodom. My apologies for speaking too long. It's absolutely okay. So, how did you end up with X-Men? How did you get X-Men? The X-Men? By accident. Well, it certainly looks like it's the most fortunate accident, at least from our point of view. What Marvel in 1974 thought they would try an experiment. They would restart the X-Men. Amikor 74-ben a Marvel úgy döntött, hogy újraindítja az X-Men, azt akkor kaptam meg véletlenül ezt a munkát. Every other time they had tried, it had failed, except for a brief period when the series was written by Roy Thomas and drawn by Neil Adams. Többször próbálkoztak vele, mindig kudarcot vallottak, de egy egészen rövid időszakot számítva, amikor Roy Thomas írta, és Neil Adams választotta. Sadly, back then, by the time Marvel realized that that series was a huge success, Neil had quit and gone back to DC to do Batman. So, mire a Marvel rájött arra, hogy ez egy hatalmas siker, addigra Neil ott hagyta őket, és visszament a DC-hez Batman csinálni. So in 1975, Dave Cockrum, my apologies. They were rebooting the X-Men, and the idea was to try for an international team of characters. And it would be written by Len Wein, and as I said, drawn by Dave Cockrum. Len was editor-in-chief of Marvel. I was his assistant. My desk was outside his office. But I would see Dave come in with his pencils, and I would think, this is really cool. So I would sneak in and watch. Len did not appreciate this, since he was boss and I was subordinate, and I should have been out at my desk working. Szóval amikor újraindult a Batman, akkor nem volt a főszerkesztő, és Dave Cockrum lett volna rajzolta. Én akkor a főszerkesztőnek az asszisztense voltam, a helyettese voltam, úgyhogy kint ültem az irodája előtt, és láttam azt, hogy természetesen dolgozik a ceruzájában, és úgy gondoltam, hogy ez elképesztő menő. Úgyhogy belapoztam és figyeltem, ahogy dolgozik. Ezt lehet nem értékeltem túlságosan, főleg azért, mert ő volt a főnök, én voltam a felosztottja,
és nekem kint van a dolgom az asztalnál dolgozni. So, as they were going through the story, they could not figure out how to get rid of the evil island of Krakoa. Úgyhogy amikor írták a történetet, akkor nem tudták kitalálni, hogy hogyan szabaduljanak meg a gonosz Krakoa szigettől. I came up with what I thought was a really cool idea. Did you know that all islands are the top of mountains rising up from the bottom of the ocean? And I thought, wait, if you just cut off the top of the mountain, the Earth spinning on its axis and orbiting around the sun would leave the island behind. And that was it. The island would be left behind in space, and the heroes would win the day. És az én kitalálom, azt gondoltam, hogy egy fantasztikus ötlet volt, az azt, hogy tudjátok, hogy a szigetek tulajdonképpen a tengerfenékről kiemelkedő hegyek. Úgyhogy ha levágjuk a tetejüket, akkor a föld miközben forog a tengerek körül, és kerül a körül, egyszerűen csak maga mögött hagyjon ki. Úgyhogy azt gondoltam, hogy ezt történni, a hegy tetejét levágják, ezt elnyomják az űrben, és a hűsök megérték a napot. And that's what happened. And I thought, bye, Krakoa, we will never see your satellite like again. Little did I know. Elbúcsúztam tőle, és azt mondtam, hogy viszont Krakoa sosem találkozunk többet. Ezek a tudtam volna. But then, between the first issue and the second issue, Len decided it was time to move on. And with the deal he arranged with Marvel, he did not have enough room on his personal schedule to do 4 monthly titles plus the X-Men. So he would have to give up the X-Men. I tackled him and I said, I want this book. And Len said, okay. The rest, as they say, is history. Szóval az első és a második évben között nem rájött, hogy ideje tovább lépni, de arra is rájött, hogy egyszerűen nincs ideje egy havili, így füzetes könyvet csinálni plusz az X-Men. Ezért úgy döntött, hogy az X-Men feladja. Én pedig becsaptam, és azt mondtam, hogy akarom ezt a könyvet. Nem pedig azt mondtam, oké, vigyél. Little did I know I was embarking on the most fun I have had in my life up to that time. Akkor én tudtam, hogy az életem legnagyobb megmunkásokkal akarok. And what a history it is indeed. So recently we started getting republished your body of work in Hungarian at the forefront, and reading it, it's like everything falls into its place. So it looks like everything you really planned out. So how far did you go with your plot? Because it's not story arcs. You most definitely have great story arcs, but your greatest story arc is the whole and complete one. If you ask me how far I went with my story arc plotting, I turn around and say, how far do you plot your life? You figure out this is where I want to go, this is what I want to do along the way, and then, as in life, you get blindsided by surprises. And everything gets to be a lot more fun. Plotting stories is a little bit of planning and a lot of improv, much like life. The idea with comics, the idea with the X-Men, to me was, we are following these characters through their lives. And if I can make them more like your lives, that makes it a more successful book. Szóval
bonyolult folyamat kívül magában is. És ha az ember belolvas, akkor rájön arra a filmet, hogyha mindent előtt előzött volna, mennyire volt ez így, mennyire tervezett előre a történetírásban. Én azt mondanám, hogy leginkább úgy csináltam, mint az élet lenne. Az élet leginkább rengeteg tervezgetés, és utána valami meglepetés jön és teljesen felborítja a terveket, és akkor alkalmazhatunk el. Így ez a sztoriírásra is, ez rengeteg tervezgetés, és utána pedig még sokkal konfrontáció is. És a vége az, hogy sokkal jobban nézzük magunkat. To me, one of the most incredible things about your run is that basically this is a superhero book. So with a lot of action, a lot of, words happening, facts, but it's really character driven. You make us invested in the characters. So basically it's a family book. How could you keep up this balance? Because there is a balance. Because of course it's superheroes. You need smashing and you need blasters and you go out to space and you travel in time. But the main focal point to me in X-Men were always the characters. How did you manage to pull this off? Because this is unique. I'm really, really good. Indeed. A kérdés az, hogy hogyan képes felvetni az egyensúlyt a nagyon karakterközpontú X-Men folyamban, az akció jelenetek, a tényleg utazás és mégis a között, hogy tulajdonképpen az egész egy családról szól. Van az, hogy egyszer csak nagyon jó. And the other thing I really like about your run is that it's a complete blend, it's a mashup of genres. So you've got everything there going on, not just the usual, we're saving the world, we're saving the city, we're saving anything, because they are saving universes, timelines, alternate timelines, stuff like that. So what I'm interested in is there a sub-genre that you're really invested in, that you really like? What's your favorite? Is it sci-fi? Is it action? Is it I don't know, romance? Everyone, look around this room. How many different lifestyles, worlds, imaginative people are there here? You can pick and choose what you like among all of them. If you can do it, why can't the X-Men? If the X-Men can do it, why can't you? A kérdés az volt, hogy rengeteg zsáner kerül össze, Mr. Claremont a munkájában, van-e olyan műfaj, ami az igaziket rendszer. Amire az volt a válaszom, hogy körbenézzük itt a teremben, és látjuk, hogy mennyiféle külön eltérő emberek vannak itt a teremben, mind telekreativitással, akkor rájövünk arra, hogy mi is meg tudjuk csinálni az ugrálást a műfajok között, és ha mi meg tudjuk csinálni, akkor az X-Men is meg tudjuk csinálni. Ha ők meg tudják csinálni, akkor mi miért nem? Art can imitate life. Life can imitate art. The point is to make the characters in the stories as real and empathetic as the people around you sitting on those chairs. It wouldn't matter if they wear costumes, if they're blue and furry, if they're more beautiful or more handsome than everybody put together. They are people. You want to find out how they live as people, what they're afraid of, what they desire, what makes their lives important and relevant to them. If they become real to you, and you perhaps to them, then you want to keep following those lives. That's what, to
me what storytelling is all about. Az élet tudja építeni a bőgesztetés viszont is. Fontos az, hogy igazából nem számít az, hogy valaki mennyire nagy darabizmos, vagy kékapőle, vagy szőrös, vagy bármi más. A kérdés az, hogy mitől fél, mi az, amire vágy, mi az, ami fontossá tesz, milyen dolgok fontosak az ő életében. És ha ezeket megtaláljuk, és akkor fontosabb lenne nekünk, és esetleg mi fontossá válunk valakinek, akkor követni akarjuk őket. És tulajdonképpen ez az én történelmesítési filozófiám. Because in the end, the more real they are, the more you want to find out what happens next in their lives. The more you want to find out what happens next, the more issues you will buy. Because I'm very greedy and I want to sell all the issues that are humanly possible throughout the world. But the other half of that deal is to make those sales justified, I have to write stories exciting enough and people real enough that it will make it worth it to you to buy them. És minél valóságosabbak a történetek, annál inkább kérlek találunk meg, hogy tudni ezt, hogy történik velük, és minél inkább akarja az olvasó tudni ezt, hogy történik a karakterekkel, annál több fizetet fogunk venni, és nekem ez a célom, hogy a világ összes történetet rajtam, nem szeretem mindenkinek, de a díj másik oldala az, hogy akkor elég izgalmasnak és elég érdekesnek kell megírni a történeteket, hogy az emberek megírni ezt, hogy vásárolni. Looking back at the fate of your characters, whilst you were still tailoring their lives, is there something you now would have changed? I'm not talking about Jean Grey here. What would I have changed? Bet it would be a lot more fun if I owned them and not Disney. But not everything works out quite the way you anticipate. De nem minden úgy alakul, hogy az ember szeretné, vagy várja. I wonder if I'll get fired for that one. Really hope not. Egyébként nem úgy elkészek. What would I change? Lots of things, but that's the past. The past is done. The trick now is to make the present and the future as exciting and meaningful as I can humanly do so. So, you know, what's done is done. What's yet to be, that's where the excitement comes. Hogy mit változtatnék meg, rengeteg dolgot, de ez minden múlott, és a múltnak már vége van, befejeződött. A trükk az, hogy a jelentés előtt tegyük annyira izgalmassá és jelentősítelsé, amennyire csak lehetséges. És számomra ezek a dolgok izgalmák. You had the chance to work with an amazing roster of artists. Have you ever had the chance to pick and choose? Sometimes. So, who did you pick? Dave Cockrum, John Byrne, Paul Smith, John Romita Jr., Walt Simonson, Larry Windsor Smith. Tried Neil Adams twice, didn't work. Would have loved to work with Jack Kirby, didn't work. You know,
times, more times. Not enough times that I would love to. I've been very lucky. I am still very lucky. So who knows what will happen in the future? Fingers crossed. Szerencsésnek érzem magam, mert többször megválasztottam azt, akikkel dolgoztak együtt. Andy Wilson Smith-től, Dan Clarkon keresztül, John Peter Jr.-ig. Nem mindenkivel tudtam együtt dolgozni, például Jack Kirby-vel sem. De remélem, hogy ezt a egyik jó szerencsében is kitart majd. Is anyone in the audience a really good artist? Ha bárki a közönségben jó művész, gondolkozol, jelentkezzel. You've got one, at least. Sorry. You're forgiven. Nekem az lenne a kérdés, hogy miért van X-Men címe, van egy címe, illetve mi a véleményed X-Men filmekről, és mi a véleményed a Disney-féle Marvel filmekről? So the question is, what is your opinion? First of all, why did it end up becoming X-Men? How was the name chosen? And what do you think about the Disney run of comic movies? How did I get the X-Men as an assignment? As I said, sheer dumb luck and being in the right place at the right time. The other half of the question I'm not sure of. So the question is, what do you think of the Disney run of Marvel movies? Do you have an opinion on that? I think they're ridiculously successful. What do you think? Elképesztően sikeresek, mi más mondhatnék? I'm only one ticket. As far as that matters, I don't matter. You matter. I'm looking forward to each and every Marvel movie and Marvel series as it comes out. I think from the commercial, Ironheart looks very cool. We'll see. Elképesztően sikeresek, és az a helyzet, hogy Mr. Claremont csak egy a sok közül, úgyhogy nem ő számít, nem az ő véleményeztem, hanem a közönségé. Most például itt volt a Vasszív előzetesen, elég menő néz ki. So I think we transitioned into a Q&A session. Úgyhogy ha bármi kérdésetek, amit feltennétek Chris Claremontnak, és hogy ne lenne, akkor azért chance. Ja, most kell. Köszönöm. A kérdésem a következő, hogyha ezt nem tudom, lehet kérdezni, de ha vége lenne az X-Mennek, hogyan lenne? Szóval köszönöm szépen, és bocsánat. So it's a really good question. If the X-Men as a story had to end now, how would it end? In your mind? I tried that once, it didn't work. Has anyone read X-Men The End? You know, I gave it a happy ending and then the Sentinels took over. Publishing is like reality. Nothing ends, ever. So, I appreciate the question. I don't think it will ever happen. A helyzet az, hogy az X-Men The End volt az ő megoldása. Happy End-et kapják, és megint az országok is mindent elfogadtak. Úgyhogy a kiadás olyan, mint a valóság, sosincs vége. Szóval, úgyhogy bármilyen észre még nem fog befejezni.
kérdésem az van, hogy ugye az X-enek a legelső képregény nem vagyok biztos, de azt tudom, hogy az animációs sorozatban a emberről is szorosan kapcsolódottak rá, illetve a filmekben, most ugye a Deadpool filmekben is rendszeresen részt vesz egy X-Men karaktere, hogy ezekhez mit szól ezeknek az átfedésekhez, hogy egyik erős a másikkal, ugye közösen jelenjen meg akár animációban, akár pedig a mozivászban. So she's not exactly sure about the comics, but she knows for sure that the animation series and in the movies, X-Men operate more closely with Spider-Man and other heroes. And so the question is, what do you think about these crossover events when different worlds of Marvel heroes come together? I think with the animated series, as with the movies, as with the comics, if they're well done, if they're well written, well filmed, well performed, the audience will cheer them on. If they are not ideally well filmed or whatever, well, if at first you don't succeed, you try again. It works when you're writing a comic. I have to figure it works with everything else. Úgy gondolom, hogy a filmekben, a képregényekben, az animációs sorozatban is ugyanaz a helyzet, hogy jól vannak elkészítve, jól vannak megcsinálva, jó a történetekkel, a közönség fogja tovább időre hajtani ezt a lendületet. Ha meg nem, akkor meg lehet tudni próbálkozni. Működik a képregényírásban, úgyhogy azt mondjuk, hogy mindenhol máshol is. Unfortunately, your time is up, so we need to leave now. Thank you for being here. You're amazing. And Comic Con, give it up for